Hey, what's up my people? Inakuaje? Habari yako? Kwenu ni wapi? Una pahali nataka kwenda na sai. Shiflani na sanki. Tumanjaga masanse hawatutaki. Kahole tambwe mesikutambwe. Yeah man, kauni tambwe mesikutambwe. Inakuaje man? Na wakutambwe wewe. Ati? Kuna wenye unatambuanga na wakutambwe. Nani yo? Niache kumtambua leo. Juu ni kazi gani unanifanyisha? Kahunitambui mimi sikutambui. Yeah man, inakuaje? Jumanne yako inakupelekaje? Uko fiti? Umekula lunch? Umekula supper? Yeah, unajua hii dunia saa hizi kukula ni kazi. Supper? Kila kitu. Tuka umedishi. Shukuru. Yeah. So sisi tunashukuru Mungu tuko fiti. Ndio tumeanza channel in I think in episode 2. Yeah man, Mungu mbele, alafu tuende tusonge sana, tuna chase the bag. Si hatuna kazi yako, hatuna kazi ya roho yako. Nini na kama niko na my guest here. Channel ni yangu man, lakini mimi nawaletea watu wanoma. So niko hapa na Sugar the artist. Au sio? Ana roll tu muziki pale YouTube. Tupigie hata chorus. Piga chorus wewe. Pambio. Nipige wewe, ipige sana. Piga. Hi, watu wenye tunataka tu pesa. Aki, the only chorus we can always sing is me no get the time for the hate and the bad energy. Come on man on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no one here or the one telling me. Cutting out my fantasy. Kwa YouTube bana. Ingine kwa YouTube tunazoza mbaya. Yani mziki inapigwa inalala kama siku zote. Vile pia hapa tunapiga inalala. Au sio? So manze, leo tunataka we are having an all round conversation. Tunaongelelea anything, everything. Yeah, in Tuesday tutakuwa tunaongelelea kila kitu. Yani hapa unaleta feelings, unaleta kila kitu. Ukitaka kututusi tunatusika, ukitaka ku yeah, exactly. Inakuwa inaweza, ndio. Big up. Manze ukoje? Niko fiti. Siku yako? Sambamba. Mimi manze na sweat tu na ilinona inachapa hivi, so nashanga rada ni gani? Wewe utuma kwa yako. Rada ni which? I think sijui unajua mimi nikiwa mdogo sikuaga na sweat. Unatu tumecheza futa uwanja nini mimi sikuaga na sweat. So I think na sweat ya utotoni. We kwenda. Hiyo ni sababu gani unatuambia pati una sweat ya utotoni? Na sweat ya utotoni. You're compensating the sweats that you never did when you were younger. Yeah man. How is that even possible? It is How very is that even making sense? Kwa sababu the other day I was in a room na waseba na it was in a studio. Unajua hizo zinaitwaga hizo soundproof. Maana hizo soundproof zinakuwa na joto fulani. So kulikuwa kunanyesha nje, alafu these guys were recording. So everywhere was closed. The only person mwenye alikuwa ana sweat hapo ndani, kwa hiyo the whole room ni mimi peke yangu. So hadi waliniuliza buda ni mgonjwa? So kitu nililearn hapo ndani ni kwamba man, mimi ni kama nina compensate ile ya utotoni. Hakuna kitu ya compensate bana. Your metabolic processes in the body. Ama ni normal. Ukiwa mtu ulikuwa na sweat? They're just normal. Like ni normal. Probably you were sweat, not even probably. You were sweating ukiwa mdogo, but you were not like realizing it. Like ulikuwa na expect to sweat kwa makwapa. Ulikuwa na expect to sweat wapi? Kwa uso tu. Kwa uso? Unacheki vile nimesweat hivi? Actually tungeenda hizo unachekisaka penye sisi tulisoma sisi watu wa nini? Diaspora. Okay, si group of schools lakini sisi ni watu wa academy. Unajua academy. Sisi unacheki sisi tukisoma academy ilikuwa gatu shule tu fulani. Academy zilikuwa mzuri. Like academies were like private good schools. Ulisoma na mimi? Okay. Kwani stories ni yangu. Sawa. So mimi nikisoma primary. I think academy yetu ilikuwa tu academy. Unaona ile academy ya area.
Okay, what yani hii academy jaachana sana na public school. Acha niseme hivyo. Okay, sorry management ya shule, lakini basi kama ni same na public kwa sababu I think at least kuna accountability ya walimu kwa wanafunzi. At least tulikuwa tunasoma. Si kama wase wa public. Watu wa public walikuwa wanaenda kunini? Fanya curriculum. Actually remember nilifika class 5. Sijui budangu alisota ama aliamua. Akanipeleka sijui wewe utanishow. Akanipeleka public school bana. Imagine the whole class, siku brag though. Hata watu nilisoma laona wanaweza sema. The whole class mi peke yangu ndio ningeza soma English ile passage ile ilikuwa kwa ile mlikuwa mnasomaga kwa darasa. Kwani hao watu wengine walikuwa wanafanya? And the teacher doesn't care. Venye tu mwalimu aligundua there is a new pupil mwenye amekuja, mwenye anakimbiza hii kitu. Mwenye ati anasoma hii kitu mpaka inaisha. We, cheki, where is the boy? Soma hiyo kitu maliza tuende break. No, wait, let me ask you. Huyo alikuwa mwalimu wa English. Alikuwa anafundisha nini? English. And then how is it even possible that wanafunzi hawajui Kiingereza na yeye anafundisha Kizungu? Yeah, so I think class. Maybe unacheki hizo ni shule zenye hata usiposoma bana hakuna mtu anajali. We imagine saa 5 inafika hivi unatumwa nyama ya walimu kwa butchery. Na ni mwanafunzi, alafu unajua saa 5 ni ile long break. Unarudingi saa 6 hapo na saa 6 kamili hata hakuna mtu anajali. Unaona? You're so done. Yeah, so tukiwa academy ilikuwa better cause huwezi fanya hizo ufalo, huwezi tuma mtu wa mtu nyama na amekuja. Public schools si walikuwa most of the time I used to see. Yes. Walikuwa wanabeba maji wanaenda nayo shule. Alafu they used to like carry sijui ni every end month. Mo alikuwa anafanya hiyo kazi. Wanabeba nini ya kuboma nyumba ile ya kuboma. Mo shout out manze Moni aje uko fiti. Penye uko fiti, unakula ugali, omena inapatikana, unachanganya na chapati, mambo inaenda. Mo, I am mentioning you here because I can confidently mention. Manze, wewe ni mtu wetu. You're the only person I can confidently mention. We love you. Siku zote. So, walikuwa wanabeba ile nini. And I think when she comes back to the country she's supposed kukuja to pay your story. Obviously. Ya vile walikuwa wana nini. Alikuwa anabeba inaitwaje? Samadi. Ero. Wanaenda nayo shule and then wanatengeneza their classes. To me hiyo si story mpya cause ni kitu nilifanya. Ulifanya? Yeah, nilifanya. Haya. I think nilifanya once. Si academy simekwambia nilisoma one time. Na sasa siko nimemaliza story hiyo shule. Hiyo shule hatuko na wall like kwa Daro. Unaona Daro di I think tu ni wanakijiji walishikana wakajenga wall ya matope hapo. Unacheki? So hiyo matope imenyeshewa imetoka, hakuna mtu anajali. So unaona toke chelewa Daro, mwalimu ashaingia. Wewe unaweza pita tu kila pahali. Unapata? Must have been fun. Yeah, ilikuwa okay at first. Unajua sasa nilikuwa na mabesti wa hiyo shule. Tunakutana after school nini. Mimi naambia niko na homework, anasema maisha yangu vile ina bore. Nacheki sina hiyo time ya kwenda kucheza ball nao nini. Ama time yangu ni limited, ama nikicheza bado narudi mokoro ananivunja. Sasa ilikuwa hiyo design. Nacheki. So what I did nikaambia mzaini aje. I think ilikuwa idea yangu to some point. Mzaya kaona na save to chedas. Akakubali. Alafu mi man siku brag, lakini okay niku brag. Mimi nilikuwa mnoma academics shida tu iliingia hapo. Form 1 ndo shida iliingia. So lakini tuelewane, kiburi uko nayo. Wacha kusema ati uko unaringa. Ulikuwa unawaringia. Ulikuwa unawaringia, ulikuwa unawashow kiburi, ulikuwa unawashow vile wewe ndio unaenda kwa group of schools. Wewe ndio unajua hivi. Sio academy ya area. Kwanza vile unakuanga mjuaji. So hizi ujuaji nimetoka Nairobi wadau, mimi ni kienyeji mbaya. Kienyeji ya wapi? Hiyo story simamia hapo, turudi kwa story. Wewe cheza chini. Kitale oye. Kitale oye. Kitale massive oye. Oye. Inakuwa best in the world. So nakumbuka hiyo time tuliingia pale hiyo shule.
nikaona vile mambo imerelax. Hata siku nyingine mnaambiwa mkuje na jembe. Je, jembe ni kufanya nini? Mnaenda kulima after class. Deputy bana kuna vile ameona hii uwanja haina kazi, ameamua pande mahindi na nyinyi ndio labor. Ni mahindi yake ama ni mahindi ya shule? Ni yake bana. Ya shule aje. Okay, si nilikuwa naambiwa ni ya shule, but later when I grew up niligundua sio alikuwa busy. Nacheki. Yeah, so ama hata ikimea wanauzia shule, like they put it like shule. Okay, shule inabai inapeleka wapi? Si ndo mkule. You never used to take lunch in that school. What do you mean? Buda kama una kobole yako ya kangumu na uji. Kuna mama fulani alikuwa anatuchezea uji safi. Buda wewe uko out. Alafu ama uombe mpishi ya kutume. So unajua alikuwa anacheza jikoni ndio mpishi ya kutume. Ukatumwa nyama. Unatumwa nyama, alafu ukitumwa nyama so at least unaangukia nini hata kulamba sufuria hivi na kaugali kanusu ikufikisha saa ya kwenda home. So mimi I think nililia katikati, nikasema hii imekuwa moto, but nikaambiwa buda ni aje saizi hakuna pale tunaweza toa shule. Funga tam yako. I don't remember if we ever did a cut in that school. What? I think tulifanya end-term exam na nilikuwa number 1. Ulikuwa na marks ngapi? 257. Wow. Na si eti daro tuko out 20. Out of 500. Tuko wase wengi hiyo daro. So unaweza imagine mtu wa mwisho alipata nini. Mimi nilikuwa nimetoka private school, but nilifika hapo nika relax kama hao. Sasa kama tunaweza enda shule uko na option ya kulima na kusoma, sieri ulime juu kulima at least tuko nje ya daro. Yeah. Unajua vile tulikuwa na reason. Yeah, so okay, nimeleta hii story ndio unipatie story yako ya class 5. Story yangu ya class 5 kwanza ngoja. Mimi before hata niende class 5 I really, wewe mwenye ulisoma academy area usisahau academy area. Hata mimi nilisoma academy but mimi nilisoma ile unaona zile academy zenye sasa si za area, zile academy inajielewa. Sasa zile academy zenye academy like my school was like I think the number one private school in the world. Not in the world. In the world vitu gani? In my home county, you know. Yeah, so tulikuwa tunapata ile treatment ya, you know, academy. You know. Like sisi tulikuwa tunavaa viatu na socks, tulikuwa tukienda shule, we never used to like clean our classes, tulikuwa tukienda shule tunakula lunch, you know, there is tea break. Lakini wewe nani amekwambia sisi tulikuwa tunavaa viatu na socks? Wewe si ni wendo ulikuwa unanipea stories kingine vile ulikuwa unatoka nyumbani unawacha viatu alafu utarudi, ukifika kwa gate ukirudi jioni ndo unavaa tena viatu. Ndo mzazi asijue. Nikutaka alafu hiyo ni business nilikuwa nafanya nikiwa public school. Najua nilikuwa na hiyo mbili. Kuna hiyo academy area alafu public school. So nilitoka academy area ndo nikaenda public. Academy area ndo nikaenda public school. Yeah, so hiyo experience ya kutoa viatu like huyu unaona uko odd one out sababu kila mtu ana kiatu. Nacheki. So unatoa kiatu unaisunda kwa bag, unapiga kalesa yako mguu tupu, alafu ukifika home tena jioni unairudisha kwa mguu ndio mkoro asichachishe. But I understand hiyo philosophy because hata sisi during wakati wenye tulikuwa shule, si unajua we were definitely not the only school. Na si kila mtu alikuwa anabebwa na school bus. Una get? So mimi nilikuwa kwa ile slot yenye haibebwi na school bus because like my home was like a few meters away from school. So tukitoka shule kuna wale watoto wa Jogo Primary, kuna wale watoto wa sijui hiyo Mwewe Primary. You know, Kifaranga so Primary. Tukitoka shule, unajua sasa time ya kutoka shule ni moja. So tunakutana kwa barabara. Watu wa public school walikuwa wanatubamba. Wewe unasema I used to feel like we were being restricted so bad. Vile watu wa primary wa like public schools were not restricted. So we used to feel ile kiwaruya man, mbona sisi tunakaziwa sisi mbona tunakaziwa maisha, mbona wao they have like their way in everything. Una get? So I think that pia ndio ilini drive ndio nikataka kwenda hiyo public school. Kwa sababu nilikuwa naona maboys wangu bana wanaweza toka hata shule saa 8 wajaenda shule. Imagine tu ilifika saa 7 msea kavani. Kwa sababu mwalimu atajui watu wako kwa idaro. Nacheki. Like hata tuko tunapewa homework kwa sababu mwalimu ana time ya kumark. Na actually mimi kama hiyo kitu bado inaendelea, I'm calling upon the Ministry of Education. Msitupe walimu na mashule
huko Ushago, Baringo, Baragoi na mjini inaendelea. Fuatilieni mjue, especially hizi shule ambazo ziko tu huko ndani hakuna mtu anajua. Unajua nimegrow ndio nikajua headmaster ndio mwenye shule actually literally. What do you mean headmaster ndio mwenye shule? Like anakuanga ameachiwa privilege, yeye ndiye ana run shule kama ni yake. Yeah, definitely. Yeah, that's why I think kulikuwa na hizo stories za kupanda mahindi and stuff. Yeah, but kukua tu na leadership fit ya shule. So bana gavai track down au my master pia. Manze ilikuwa experience mbaya. Mimi na imagine kuna siku nilipigwa juu sikubeba kuni. Okay, huko kuni nilitoka naye home. Ni kuni ya kupikia walimu. Nilitoka na kuni yangu. Si eti unabeba kuni mingi. Unabeba stick moja. Yeah, like ukibeba stick moja. Unajua ni I'm trying to imagine how little you are. The little you. Sasa unajua siko peke yangu. Kubeba kuni like yo that's child labor. Iko ati alafu unajua some ilikuwa mnaibeba in classes. Yeah, so mnaita assembly parade pale. Hizo kuni zitaisha zitakuwa mingi. What are you saying? Unacheki kuna siku yenye daro fulani ndio inaleta kuni, wengine wanaleta maji. So hii kuni tumeleta ni ya leo. Kesho daro nyingine itacheza na kuni. So mna alternate hivyo. So nilikuwa na kibuyu yangu ya maji ya kwenda shule. Alafu imagine manze, hizo area kuna noma ya maji. Imagine you buy water then unatenga kiasi ya kupeleka shule. Man, I think that's unreasonable. Haifai kukua hivyo at any point. But mimi nashukuru God at least nilionja hiyo kitu nikajua side nyingine education manze. Okay, yeah, there are people who sinaona hata wewe sasa unaiona ni kama exactly kama ni jaba au msema anasema hii ni movie kwani mseli watch. Okay, sio ni movie hivyo sana cause nimeona like people do it but just the fact that I didn't experience it inafanya ninakuwa like okay wow mbona sasa mbona walikuwa wanawafanyia hivyo because now from my end inakaa perspective ya we never like sisi tulikuwa watoto una get mbona nyinyi watoto wenzetu mnafanyishwa kazi mingi hivyo na hata sisi hatuwezi kufanya hiyo kazi. But you explain ile story ya wase wako sawa kwa world na cheki watu wako sawa but tukiangalia hiyo system ya education na tukuje tuilinganishe na saa hii unapata generation ya kesho ni rotten mbaya kwa sababu hizi story hata ukipigia mtu hii for a reason naanza kuamini story waza wetu walikuwa wanatuambia I used to walk 45 miles to school. No, just put a pause there. Yes. Kwani hizi stories zinakuanga na kila wazazi every like your parents' story is the same story as my parents, is the same story as every other person's parent of our generation. Why? Kwani kila mzazi alikuwa anatembea miles 100 miles to school. Yani kwani hakuna mwenye shule ilijengwa karibu na kwao. Yeah, exactly. Kwani hakuna mtu mwenye hata like there was a privilege hata kidogo. Wao tu waliteseka. Hakuna mtu aliweona hata kiatu moja mpaka akaenda sijui high school ama campus. Hey, hapo nayo mnakwanga mmeto. Alafu another thing yenye nina finding cliché ni wakati wenye all our parents were bright. Yeah. Wote wanakuanga bright. Actually when they sit us down to tell us about life and inakuanga I made it and niliteseka sana, nilikuwa ninaamka ninaenda it was a struggle. I used to put legs inside water. Legs inside water kila mtu anakuanga ameweka. Miss Jai actually. Okay, wachana na sisi nasema sasa wazazi wetu. Me actually I don't have any of like my parents I mean my parents and guardians, people who like have brought me up at some point. Wote wanakuanga na story ya walieka miguu kwa maji. Wote wanakuanga na story ya walitembea miles away. I think I need to bring one of my parents atupe your story tena ndo sasa tu react here because watuambie tu sasa tujifanye hata tujifanye sini mafala sasa tusikize and then tuchoche they never used to have food, so wanatoka shule wanarudi nyumbani there is no food. Ati when they come back home hata wengine wanaenda kwa like liquor bases kwa sababu that's the easily accessible place yenye wanaweza kula leftovers za zile vitu raw materials za kupika pombe and then they go back to school and I'm like sasa kwani iko kila pahali from Kapenguria to Mombasa. Wow. Kwa sababu hiyo story ya kukula machicha za busa iko everywhere.
Manze, hebu tuambie kwa comment section kama mzazi wako ashaikula machicha ya busa. Okay, saizi wacha niseme hivi kwa sababu ni story. Ila ebla tupiba. Mzazi wako ashaikula machicha ya busa? Tell us there down in the comment. Okay, now me one thing I can say is my dad has the same story, but at least I know there was history of like my grandmother pikaing busa, you know, so it kind of makes sense. Akisema alikuwa nakuja lunch anapata like, you know, there's nothing, the only thing that's there ni hizo pombe and you know the leftovers, so he has to take the leftovers so that apate energy ya kurudi shule. But unadhani mzee wako alikuwa shule mwaka gani? Guy, miss, ngoja nitamuuliza hata ni clarify vizuri. Ukipiga hesabu ni 1970s ama 60s ama 50s? Primary school, 70s. Primary, yeah. Okay, so inajaribu kufikiria in the 70s, most of the African families pombe ilikuwa kauji. Yeah, most of the African families zilikuwa zinajipikia pombe yao. Juu hiyo story kwa kila pahali man, wacha tu tuiamini hivyo. Kila familia ilikuwa ikipika ugali, wanamaliza, wanaseti mboga, alafu hiyo moto imebaki, badala ya chomea mahindi wanaweka kabusa. Tata tuamini hivyo, hivyo ndio mmeamua kutupima. Ndio. Me, I think I have like a lot of examples to bring across. Number one, me, I want my dad's story because my dad's story has all of those episodes. You know, people are Bafafa's story has all of those episodes. You know, we need those stories. Clarifications. Yeah, tuambiwe manze, ndio. So mimi, I'll take you back to class 4. Yeah. I really, was it class 3? Let me call it monumental. Monumental. That was monumental for me. Oh my Lord Jesus. Yes. Oh. Your Lord is Jesus. Use the mic now. Oh. Sasa. Tell me why. Tell me why. I used to nilikuanga ninaona there was a certain Chile in my class mwenye alikuwa, the dad was in the US. So unajua ile kaposhka lifestyle ka added advantage wakati wenye uko na, you know, an extra hand abroad. Yeah. So her and her sister used to have you know, the privileges and whatnot. Unajua wale watoto wenye mnaonanga ni cool kids shule. And then they kind of have, you know, to fancy stuff. So me, as likable as I am, unajua, we were friends and whatnot. So after tumekuwa my friends, she used to tell me, hey, unajua kwetu tuko na 1 2 3. And me, I'm like, what? Uko like, hey, kwani nyinyi mko na hizo? So I used to like be curious and want to like enda kwao nijue, nione, get like niweze kurelate, like, you know what she's saying. And then of course pia mimi nilikuwa na, at some point nilikuwa na two privileges to kuon tule tu vitu tu fancy tu majuu, so tuli click, unajua ile yenye mko na something in common, kikosi moja. Yeah, exactly. So the fact that I also had some fancy stuff tuka click, so we became friends. So tulikuwa na two stories tu kupiga, tulikuwa na fantasies tu kubuild and stuff. So siku moja akaniambia vile wametumiwa vitu kutoka majuu nini, and I was like, you know what, I have to go. Manze mpaka niende ni unbox. Lazima niende. Unboxing ni kazi yangu. Wewe, I must go. Yes. I must go. So, but sasa I was like, you know what? My parents are so strict. Literally, unajua kitambo hata tulikuwa tukienda kwa majirani, it's like an abomination. Okay, it was not like an abomination per se, but to our parents hawakuwa wanataka tucheze sana, walikuwa wanatufungulia tukacheze, yes, but si sana. Ukidelay kucheza ni makosa, get? So they used to like kazia us kidogo kwa kucheza, unaona. So and plus nilijua me, if I tell my parent ati ninaenda kulala kwa kina mtu mwingine, it's a no go zone, like it's a no do thing in that house. So I was like, you know what, ninaweza enda bila permission, kwani alafu I used to feel like nice kwa sababu wao walikuanga wana dropiwa, get?
So walikuanga wanadropiwa na basi in the morning and then in the evening, because dada yake alikuwa some class ahead. Unaona sasa sisi tulikuwa lower primary, dada yake alikuwa upper primary, so lazima wangojane. So jioni wanarudi na mat. So hiyo form ilikuwa inanibamba, form ya kupanda gari kurudi home. The fact that kwetu unaweza simama kwa gate ya shule urushe mawe ifike, hiyo story iko inanibamba. Wale watu walikuwa wanapanda gari ndo ni budangu wa kuona mashamba pale. Anaikaje? Yeah, I know. Like literally kwetu ilikuwa karibu sana na shule. So what I did was like nikasema you know, now alafu tukiwa wadogo tulikuwa na ile ujinga ya kuna kango kenye unapenda, hako kango ka fancy ndo unatakanga ukienda kwa mabeste zako ama ma schoolmates wako unakwanga umekava. So me I used to have a certain dress that was bling bling. What happens with you tabia gani? Do I think maybe nishaikuwa nayo ya unaweza luku tu ndio watu fulani waone. Si ndo mabeste zako waone. Ndo watoto wenzako waone umenunuliwa nguo mpya. Yeah, so the joy was out of this world. Nilikuanga na kango kingine kalikuanga ka bling bling. Unaona vile squeezy mademo wanakuanga na zile nguo zenye ziko na exactly. Now imagine me, I had that dress iyo enzi. But your dress bila figure bad. We nyamaza. Na unajua kwa dress kalikuwa ka pencil dress. Una get? So yes, mimi ni mtoto, I'm not like grown, but kana nishika. But uko na mtoto exactly, kana nishika tu vizuri. Even me I used to eat when I was little. So I used to have a body. Sasa kusema ati I used to eat when I was little. Sema nilikuwa mnono nikiwa mdogo. Nilikuwa mnono nikiwa mdogo. So nilikuwa nimejaa. So when I used to like wear that dress, ilikuwa inanitoa fiti. Alafu nilikuwa na pumps zingine hapo za white. Unasema nilimachanga rusia ya kazi nyangu wakina kawa. Chakutaja. Nimewacha. Pendo unakosea. Sasa mimi nikasema now you know I cannot like carry during hizi siku zenye si za games, kwa sababu sisi during Tuesdays and Thursdays zilikuwa siku za racing and games. Racing and games you used to like wear uniform but you carry your games kits kwa bag. Madhe alikuanga na check bags in the morning before tutoke home. Yes. Unaona? So singebeba these other days. Unaona? So I had to like ngoje ile siku ya games ndo niweke plan yangu, right? Siku ya games imefika, nimefungua games kit yangu, nimeka dress yangu na two pumps, nimekunja vizuri ndani ya bag. Hey, thank God madhe hakunicheck hiyo siku, tukatoka tukaenda. Hey, me I'm not waiting for jioni to fika, we go home. Aya. So now this Chile ameinform mzazi wake, amemwambia today I am coming with my friend for a sleepover. Unaona? So the mom and I imagine, you know, I have also told my parents, right? Wapi? Mimi sikuwa nimeambia mzazi wangu. Hii mpango ni yako. Hii mpango yangu bana. Najiona vile mimi ndo ninaweza fanya vitu. So I go, games time inafika, tunatoka. Hiyo siku, remember I was like schooling with my brother. So what happened, hiyo siku nili make sure nimetoka nimewachana na yeye ndo tusikutane tukienda nyumbani, because leo ninapanda gari to a different route, you get. Na ujue hadi mama yao aliwapea fare ya kunilipia kwa mats. Wabarikiwe. So hii mpango ilikuwa umepanga hadi na mama yake? Mama yake hakukuwa ananijua. But the baby was like telling the mom, you know, kuna beste yangu anakuja. Kuna beste yangu anakuja nini. Yeah, so the mom was easy. Unajua, the mom, like, she was one of the easiest parents I've ever met in that point, at my childhood point. So mimi nikahepa vizuri, tukaingia kwa mat tukaenda. It was such an adventurous experience. Yani I can't imagine, I can't even fathom. I can't fathom how it felt. Yani it was so sensational, man. So kupanda tu gari na kuona miti. Yeah, ukiwa mtoi kuna vitu zilikuwa zinabamba zenye. I know. Alafu unajua the problem ni wazazi wako wanaelewa hiyo story. Hawajui unafilaje. Exactly. Hiyo fascination and stuff. Nakumbuka kuna best yangu walinunua TV kwao bana. Si hatukuwa na TV. Wamenunua TV yao fulani baridi ya black and white. Great wall matata. Wanaeka vioja mahakamani. Tausi. Wewe unasema. Alafu nataka nikuwe home hiyo time. Na hujanulia TV.
Lakini nikienda tu kuwatch TV nikirudi unapigwa mnanipiga kama mwizi akibeti. Okay, pole bas. Pole kababa. Yeah. Sasa so what happened, tukafika huko kwao, tukashuka gari, and then I think the mom alikuanga na shop, so tukapita kwa shop, tukapigwa balloons zetu baridi. Imagine vile walikuwa wananibamba. Tukapigwa balloons zetu baridi. Unajua sasa hii umeanza kuchukia wazazi wako kupendi. I'm like, why? Like, how do you get these privileges? Kwa sababu balloons ni za Christmas. Una get? Like, how do you get these privileges like oftenly? Like, wewe unaenda tu unapewa sweetie ya kijiti pin pop. Hiyo time tulikuwa na pin pop, tulikuwa na lollipop. Hiyo time there was no pin pop. Yeah, in layman tunajaribu kusema nakulaje chapo June. Yeah, so hao wananuaje tu balloon kila siku. Alafu unajua tulifika hapo tukaulizwa, unataka ngapi? Unataka kala gani? During Christmas tulikuwa tunapigania kala yellow na red na sijui gani hiyo. How fancy is it to stay in this home that people are given free balloons and asked colors? Wow, that was so amazing. Tukapigwa lollipops zetu baridi, alafu sasa tukaambiwa tuende tukaoge, ndo sasa tukuje tukule. Oh my. Okay, sio eti hata mimi kwetu tulikuwa tunafanyiwa hivyo, lakini just that I don't know, it was just a different experience. So tukamaliza, tukaenda tukaoga. Mimi nikawangaria na bling blings zangu na pumps zangu, na wao wakaning'aria na nguo zao za majui unboxed. I was so fascinated, guys. Mimi nilikuwa nafungua tu vitu, ninakaa hivi sasa nasema, wana hata sisi watu wetu wa Amerika wasiku watakuja. Nimeona vitu zenye nitawaambia waniletee, you know. And then now tulikuwa tunapanga vile tutaenda kushow watu shule and what not, you know. It was such a nice experience. Alafu tukakula nyama. Tukakula nyama usiku na tulikula nyama na chapati na nyama zitoke zile zilizonunuliwa kwa pesa ya zakara sadaka. Jamani. So we ate chapati and nyama. That was so good. Yani me, I felt so nice. I felt princess treatment. I felt something I've never felt in a day. Wazazi yako wanajua uko wapi sasa? Sasa siwe relax sasa. Mimi niko kwa wenyewe na jibamba. Meanwhile at home sasa kumbuka imefika around 7-8 at home. My brother amefika nyumbani, ameulizwa niko wapi, hajui. Amerudi shule kunitafuta, amenikosa. Haya, amerudi. Now my mom is freaked out because ataambia baba yangu nilienda wapi, right? So madhe ametoka, amekuja mpaka shule, amekuja kunitafuta, siko, si ndio? Haya, hiyo story imeisha. Amerudi sasa, ako na stress. Haya, mzae akakuja. Mzae akamwambia madhe, nataka mtoto wangu. Miss Julie nipelekea wapi mtoto akiwaza yenye. But mbona inakuwa hivyo like sasa unajua mzae badala angekaa juu hii story kwanza vile inaenda madhe na makosa exactly. Mlishaachana asubuhi unajua. So yeye mbona anakuwa crucified? So unaona yeye akakuwa crucified, ako like anaambiwa anafaa kuni provide. Hata ajui ana idea nilienda wapi. That was not dramatic anyway, but so mimi nangoja nilianausiwa kwa radio hiyo siku jioni. Uko naongea Ogosira okoraria kwa mwana obegete yanga yesukuru games kit. Tulikuwa tumebeba games kit hiyo, sijui games kit inaitwaje. Nilianausiwa kwa radio. And then now tell me why just God aligned things. Sa ile hiyo announcement inaenda kuingia tu hivi kwa news ya kwa wenyewe ikakuwa interrupted, hiyo radio ikazimwa. Wow.
Yani that was God. So uko kwenye ulikuwa God. Matangazo ikufika. Sasa matangazo kwa sababu unajua matangazo ingefika, the description really fitted me, right? And then like you know the fact that alikuwa mzazi wa hiyo shule, hiyo memo ingemfikia na akwe worried, right? Na angeshikanisha kwa sababu angeuliza ama ni wewe. So Mungu akashikilia. Hiyo story ikaisha. So like ilikuwa lini? Kulikuwa na masimu hiyo time? Kulikuwa na masimu. But they were very rare. They were not like pronounced. Iko tu simu ya kila mtu. Simu ilikuwa big na simu ni mnoma. So hapo kwa story ya simu, I remember there was a guy huko kule tuligroia. That guy yende alinunua I think the first phone. That guy would shout when talking on phone. Hello. So you'd hear this guy walking like saka anapita nje. Outa Jones alipigiwa simu. Ata shout ata ile mtajua story inaongelelewa nyinyi. So hiyo ni ile time yenye zile Motorola zenye ziko na kanini hapa juu ka aerial ka fupi zilikuwa zimetokea, zilikuwa hizo. I think my dad had that phone. Ilikuwa na ringtone fulani. Yeah, exactly. Hiyo ni sauti gani? Ni soprano hata kweli. Octave iko huko juu. Yeah, so my dad alikuwa na hiyo simu at that time. But then again, communication was not like as efficient as like it should have been, unajua. So mimi nikalala, tukakuwa na amani. It was such a good night. It was such a beautiful night. In fact nikitoka nikapackage vitu zingine. So ukitoka unaenda shule ama unaenda nyumbani? No, si ninaenda shule. So si hiyo siku hadi them they had like extra uniforms, right? Mimi nilikuwa na uniforms 2 na hiyo uniform yangu nyingine ilikuwa chafu kwa sababu madhe alikuwa anatufundisha ile storia. Yes, ufui everything but you have to fua your uniform. Unaona? Kwa hivyo watu hata kama itakuwa chafu atakuja ione baadaye kuiosha ikuwe safi vizuri. Mama I love you. So kwa sababu uniform yangu ilikuwa chafu hiyo siku. But the fact that walikuwa na extra uniforms, so si nikapatiwa extra uniforms. So I was clean. Everything was like so nice. So in the morning tukapikiwa mayai na mkate. Aki you. It was so nice wewe. Ulikuwa age gani hiyo time? I think I was 6, 7 na mikate zina roll mbaya. Imagine mayai na mkate for breakfast. Hizo vitu tumekuja kujinunulia bana kwa hoteli. For breakfast mayai na mkate, that was mimi madhe alikuwa anatupikia French toast once in a while. Yani hiyo ni once in a while. French toast ile mkate pan fried na mayai. But sasa ilikuanga once in like ilikuwa a deal. Hiyo siku ujua labda mtu ameperform vizuri shule or you know there's just something going on. Mimi sasa mimi think kuna mawazo mbaya. There's something going on. Bila umesema ati hiyo siku jua sasa mtu mimi nimesema hiyo siku jua sasa mtu amekufa. My bad. So hiyo siku asubuhi, so si mambo inachemka huko kwingine, kumbuka. Mambo inachemka huko kwingine, watu we are having peace and life is good and we are balling, man. Okay, that was it. Tukafika shule late. Kwanza the fact that tulikuwa tunaenda na school bus. Tulikuwa tuende na school bus, but sasa kumbuka mimi I was not like subscribed to the school bus fee, right? So what happened, the mother was thoughtful, akasema kwa sababu huyu mtoto hayuko subscribed itakuwa issue akiingia kwa basi, right? So kitu tufanye, wacha tumpande Max leo nyinyi wote ndo mkuwe accommodated, right? Nice, very nice mami. Tukapanda Max tukafika shule. Vile tulifika tu shule hivi. Shule yetu ilikuwa in the mornings teachers on duty walikuwa wanasimama kwa gate. So walikuwa wanasimama kwa gate kusaidia wale watoto wenye wanavuka barabara. Una get such activities. Na wale wenye wakifika hapo they are not walking by running. Actually I've seen something before endelee. Kuna walimuka kwa gate saizi. Hata kama tuseme guardians wanaleta wanafunzi hadi kwa shule. Do you know what they normally do? I don't know. They give every pupil a hug, man.
Oh, that's nice. Yeah, there's a school around niliona hiyo kitu nikasema mimi nitatafuta madam manze hata tu nimwambie thanks tu yani. Inakaa big like go imagine umetoka home na rejection na manini then bana you receive a hug in the morning and some assurance from someone bana mwenye hata ujui. Yani inani satisfying big. Why don't you go look for that teacher and get to know their story? Because you never know why do they go an extra mile to hug every pupil in the morning. Na hiyo si job description yake hata you know ilikuwa big, ilikuwa something. I think takutaga long ucheki hiyo kitu iliweza sana. Yani nilipenda kwa sababu mtoto anatoka huko hata amebonda ama nini hata amekuja peke yake but tu hiyo high five ama hug tu inaweza akimwambia ndo unakumbuka unajua unakumbuka the other day mwalimu was telling us vile you know in their school children have depression they even have a counselor and we were like what are they depression depression you're depressing the baby. We were like how is it even happening una get but in real life okay now I see it right now and I'm like it happens sometimes hata watoto wana go through you know some experiences zenye they can't even handle but life has to, so it is so nice man I want to see that teacher. Umunitafutie mimi nataka kumsalimia congratulate for the good work she's doing. So mambo imechemka tumeshuka school bus hapo sasa kwa gate kuna teacher I'll not forget that teacher was called jina ya mama yangu teacher wewe guy sasa unajua it was an alarm everywhere because this baby has gotten lost right. Madhe yako hapo tu kwa nyumba ya wochi hapo ndani ameningoja. So alikuwa najua unakuja ama alikuwa tu no she was hopeful she hakukuwa najua because the whole night hajaniona no communication nothing tumetangazwa hakuna mtu ameonesha so hata yeye najua probably walikosana na mzae hiyo siku they didn't like get to be like in the same house because I was missing una get so what happened ni mimi nilifika kama kwanza Madam Beatrice amenichukua tu mkono unatoka wapi tulikuwa tunaongea kizungu shule yetu where you coming from sasa unajua sasa ndo inani hit kumbuka mimi nimekuwa happy I've been happy this whole time so now it is hitting me like kumbe I did a mistake. Okay, wow, this is so messed up. Alafu, remember that day was on Friday morning. Friday morning ni siku ya parade. Guys. Ya mbona vitu zilikuwa nafanyikia watu vitu mbaya siku ya parade. Mimi hata nakumbuka I was demoted as a prefect siku ya parade. Ndio siku tu unapatikana umelala chini ya kitanda. Parade was so traumatizing. Nyinyi hamjui. Hata afadhali wangenichapa tu kwa staff room waniwache. Parade and the way we used to jidu tulikuwa tunajifanya wewe and then you know me I've always been that loud baby you know and then the drama the mashairis shout out Shish tulikuanga na best yangu anaitwa Shish you've heard about her right? I think I know her. Shish unanifollow thank you so much God bless you for following me. She has such a big forehead she will come here and tell us come and tell us Shish akikuja tu you tell us kwa sababu come and tell us she used to recite Swahili poems I used to recite English poems so now you imagine how I was that loud baby and then me and Shish had a culture ya kufika nationals. We used to say like unajua nini tulikuanga tunajicite tu sisi wawili tukienda tu tuna make sure tumefika nationals right so okay like I think so tulikuwa in that age mlikuwa na goal exactly unajua sisi but I think hata all the times I joined any club mimi nilikuwa tu nataka nitoke nje ya shule sisi kutoka nje ya shule was normal kwa sababu bana utakaa tu kwa shule sana so lazima ukue mjanja sasa sisi and then unaona sisi why it was so nice to like go out sisi tulikuwa tunaprovidewa hadi snacks na shule sisi we never used to incur any expenses so Madam X amenishika mkono my mom just looked at me I could see the anger I could see vile anataka anirarue I know and then just somehow wakati tulikuwa tuna grow wazazi wetu walikuwa tu wanapenda tu
kutu discipline to left right center. So I looked at her. Unajua those disciplined eyes, zile tu macho zinakuangalia alafu zinakwambia today is not your day baby, today is not your... Niliona mama yangu, I started tetemekaing literally, cause nilijua hapa nitachunwa katikati ya miguu hapa tu. I knew it was about to go down. Yeah, thank you so much. If you want to get vile story liisha, meet us in the next episode. Thank you so much. Piga subscription. Adios muchachos.